This is the purpose of this practice called Shamatha. Este es el propósito de esta práctica llamada Shamatha. Which you could say is the practice of living. ¿Qué podrías decir que es la práctica del vivir? In its basic living. El vivir a un nivel básico. Which is an interplay of thought, emotion, and space. Que es un juego entre el pensamiento, la emoción y el espacio. That we normally are just missing. Que normalmente no la perdemos. So I know most of you already do these practices, but not everybody. Entonces sé que la mayoría de ustedes ya hacen estas prácticas, pero tal vez no todos. So I would like to take a few minutes just to present the essential heart of the practice. Entonces quisiera tomar unos minutos para presentar la esencia del corazón de la práctica. And then we can do it together for just a few minutes. Y luego lo podemos hacer juntos solamente por unos minutos. Then we can talk a little bit about stillness to action. Y después podemos hablar un poquito acerca de la quietud a la acción. Is that okay? Okay. ¿Está bien? So, if we are going to practice the simple basis of living, we first have to sit physically, simply. Entonces, si vamos a practicar las bases de la vida, de un vivir, primero hay que sentarse físicamente. As if we were a tree, a bush, or a mountain. Como si fuéramos un árbol, un arbusto o una montaña. So we begin by just taking a comfortable seat. Entonces comenzamos tomando un asiento cómodo. If you're sitting on a cushion, just sit with your legs crossed naturally. Si estás sentada en un cojín, y cruza tus piernas naturalmente, Relaxed. relajadas. And if you're sitting in a chair with your feet on the ground, Y si estás sentado en una silla con tus pies en el piso, and in either case sitting upright, en cualquier caso, nos sentamos erguidos, but not stiff, pero no rígidos, just natural. solo natural. Which means that if our shoulders are just up and relaxed, ¿Qué significa que nuestros hombros están erguidos y relajados? then our hands will fall naturally, just fall naturally somewhere near our knees and end of our thighs. Que nuestras manos van a descansar naturalmente sobre los muslos o las piernas. In this approach to practice, we keep our eyes open. En este acercamiento a la práctica, mantenemos nuestros ojos abiertos, But softly open, pero suavemente abiertos, relaxed and open, relajados. which means the eyes, the gaze just falls in front of us or on the back of the person in front of us. Que significa que nuestra mirada cae suavemente enfrente de nosotros o en la espalda de la persona que está enfrente. The whole thing is both soft, especially in the front, Todo el acercamiento es suave, especialmente en la parte del frente del cuerpo, and upright, but not rigid in the back. y erguido, pero no rígido, en la espalda, en la parte de atrás del cuerpo. And you want to check just to make sure you're not holding a lot of tension in your body. Y van a querer checar si no están manteniendo demasiada tensión en su cuerpo. If during the course of the practice you're feeling tension or you're feeling you need to move, Si durante el proceso de la práctica empiezan a sentir tensión o la necesidad de mover, the idea is to not force yourself to stay still. la idea
es no forzarte a quedarte quieto. Better to move than to make believe you're a soldier. Mejor moverte que pensar o creértela que eres un soldado. Not too tight, not too loose. No demasiado apretado, ni tampoco demasiado suelto. So this natural connection of the body with the earth and being upright Y entonces es esta conexión natural del cuerpo entre el cielo y la tierra y de estar erguido. already has an effect on the mind. Esto ya tiene un efecto sobre la mente, Just like the mind has an effect on the body. así como la mente tiene un efecto sobre el cuerpo. So what's left? Y entonces, ¿qué sobra? Not much. No mucho. We're breathing, Estamos respirando, our heart is beating, nuestro corazón está latiendo. and in this practice we focus with the breath Y en esta práctica nos enfocamos en la respiración, because it is most natural and most available. porque es lo más natural y lo que está más disponible. If it's not noticeable or available, Si no lo notáramos o estuviera disponible, we have bigger problems than meditation. tendríamos un problema mayor que la meditación. So we want to feel the breath in our body and going out, and then turning, coming back. So just feel the sense of body and breath for a moment. Y entonces queremos sentir la respiración, cómo entra, cómo sale, este ciclo del respirar. And we just want to have a sense of the breath going out into space. Y lo que queremos es tener una sensación de cómo la respiración sale. It's a relief to just let the breath go. Es un alivio poder soltar el aire. And it's a relief when it's available to come back. Y también es un alivio cuando regresa y vuelve a entrar. So we just sit with the breath for a moment. Entonces nos sentamos con la respiración un momento. When it goes out, just really let it go. Cuando sale el aire, realmente déjenlo ir. This would be so simple except for one little thing. Esto sería tan sencillo, excepto por una pequeña cosa, The movie, la película, which is still playing. que todavía está corriendo. It could be any movie. Y puede ser cualquier película. Maybe the movie is don't forget to pick up milk on the way home. Tal vez la película es no te olvides de comprar leche cuando vayas a casa. Or how am I going to have a lovely conversation with that person I saw when I came in? O tal vez sea ¿cómo le voy a hacer para platicar con esa hermosa persona que vi cuando entré al cuarto? Or what about tomorrow? ¿O qué va a pasar mañana? Or what about today? ¿O el resto del día de hoy? Something comes up in our thoughts or our emotion. Algo surge en nuestros pensamientos o nuestras emociones. It might be fascinating, Y tal vez sea fascinante. and we get sucked into that movie. Y nos vemos totalmente influenciados por esa película. Or it might be completely boring. O tal vez sea totalmente aburrido. I might just be itchy Tal vez nada más se trate de una comezón or tired. o cansancio. At some point, we notice that we're having this little movie. En algún momento nos damos cuenta que estamos en esta película And whenever that is,
Y cuando eso ocurra, no importa cuándo, we gently touch it suavemente lo tocamos and just say or label it thinking. y simplemente decimos o lo nombramos pensando, A light touch. con un toque ligero. And then if we can, we come back to the breath. Y luego, si pueden, regresen a la respiración. Sometimes the movie is so juicy A veces la película está tan jugosa that we can't let it go. que no la podemos soltar. And it might go on the whole meditation. Y tal vez continúe durante toda la meditación. It might be at the final bell Tal vez sea cuando suene la campana hasta el final, that we get to go thinking. que podemos decir pensando. It doesn't matter. No importa, It really doesn't matter. realmente no importa. Whenever we can touch it, label it thinking, come back to the breath, we do it. Cuando sea que podamos tocarlo ligeramente, nombrarlo pensando y regresar a la respiración, hazlo. There's no such thing as a good or bad meditation. No existe esta noción de una meditación buena o mala. It is just the eyeglasses of that meditation. Es solamente los lentes de esa meditación. So let's just do that for a few minutes. Entonces hagamos esto por unos minutos. Body, breath, and then whatever happens. El cuerpo, la respiración y sea lo que sea que va a suceder.